Yalkut Shabbat. Friends, on Siman 317, absolutely incredible progress. This Lilun Ishmat Rabbi Leo D's wife and two daughters. And let's get this started over here. We're talking about tying and untying knots on Shabbat, on the Sabbath itself. We're going to start on Siman 317. Halacha Aleph over here. HaKosher b'Shabbat kesher shel kayama v'hu ma'aseh uman chayav. Kogon. Kesher hagmalim. שמנקבים הנקעה בחוטמה ונותנים בה טבעת מרוצאות אור וקושרים אותו ועומדת שם לעולם. לפיכך נחשב קשר של קיימה, וכשרוצה לקשור הבהמה קושר ורצוע ארוחה בתוך אותו טבעת, ולפעמים מתירה, וקשר זה האחרון הוא קשר שאינו של קיימה, וכן קשר הספנים שקושרים רצועה בנקב שבראש הספינה כמין טבעת, והוא מתקיים שם לעולם. וכשרוצה להעמיד את הספינה, קושר רצועה באותו טבעת ומעמידה בה. וכשרוצה להתיר מטה הרצועה ונוטלה, והקשר האחרון נקרא קשר שאינו של קיימה. So friends, what's going on here? If someone ties, let's say, a professional's knot on Shabbat, intending it to remain tied for an extended period of time, he is guilty of a capital offense of Shabbat desecration. One example our sages gave us of this is a knot of a camel driver, meaning the knot tied on the length of leather strap that is strung through the hole pierced in the camel's nose. This is in contrast to the knot tied to attach a leash to the camel's nose ring, which is meant to remain tied temporarily. Another example given is the sailor's knot, meaning the knot tied in a length of rope when it is inserted into the hull of the ship and formed into a loop. This knot is meant to remain tied indefinitely. In contrast, a knot tied to secure another rope to that loop to hold the ship as its mooring. That knot is meant to last only temporarily. Okay, so that's very, very interesting. Now, halacha bet, friends, over here. Okay. We're talking about אבל, הקושר קשר של קיימה ואינו מעשה אומן, כגון הקושר חבל בדלי, שתלוי בקביעות על פי הבור לשאוב בו מים באופן תמידי. וכן הקושר רסן בפי בהמה לקיימה, הואיל וקשרים אלו מעשה הדיוט הם, אף על פי שהם קשרים של קיימה. אינם אסורים אלא מדרבנן. So what's going on here, friends? Number bet over here. A layman's knot that is tied to remain in place indefinitely is only forbidden on Shabbat by our sages. An example of this is a knot used to tie a bucket to the edge of a well so that it will be always available to use to draw water from the well. Another example is a knot used to tie a harness around a beast's mouth. Although these knots are intended to remain tied indefinitely, they are forbidden on Shabbat only by our sages itself. Okay, friends, we're in halakha number 3, Gimel. V'chen, הקושר קשר שהוא מעשה אומן אך אינו קשר של קיימה אינו אסור אלא מדרבנן. Likewise, if one ties a professional's knot intending for it to remain tied only temporarily, it's forbidden only by our sages over this. That's איסור מדרבנן. Okay, קשר שאינו של קיימה ד' וגם אינו מעשה אומן מותר לכתחילה לקשרו בשבת ואינו אפילו אם הוא עשוי לאיזה זמן. It's allowed on Shabbat to tie a layman's knot intended to remain tied temporarily over there. That's din over there. Very, very interesting. Okay. So now untying knots. What's the din with regards to that? Number hey. כל קשר שאסור לקשורה בשבת אסור להתרו, וכל קשר שמותר לקשורו בשבת מותר להתרו. It's forbidden on Shabbat to untie a knot if it is forbidden to tie that knot on Shabbat. It's permissible to untie a knot if it's permissible to tie that same knot over there. So that's also very, very interesting. Yeah, sorry about that. Okay. Okay, now we're talking about number hey. So we talked about hey. Now we're talking about vav. כל קשר שעשוי לצירו בתוך 7 ימים, או לפחות בתוך 3 ימים, מותר לקשרו בשבת בקשר ועניבה. ולכן, מותר לקשור סרוך הנעליים בשבת, אף על פי שיודע בעצמו שאינו מצירו במוצאי שבת, כגון
שהוא נשאר במוצאי שבת בנעלו אשר ברגליו. בכל מקום, כיוון שהוא מתירו לאחר מכן בתוך 3 ימים מותר. וכן ספר תורה, שהוציאו בשבת מנחה, מותר לקושרו בקשר ועניבה, אחר קריאה. אם עתידים לקרוא בספר תורה, והוא גם ביום שני ובחמישי. Okay, it's allowed to tie one's shoes on Shabbat, since it's permissible to tie a simple knot with a slip knot on top of it, as long as one intends to untie it within 7 days. Some poskim ruled that it's permitted only if one intends the knot to be untied within 3 days. Therefore, all the poskim agree that one may tie one's shoes on Shabbat, even if one intends to keep one's shoes on throughout Saturday night and Sunday. So long as one plans to untie them within 3 days, it is unquestionably permitted. One who wishes to be lenient and follow the opinion that it is permitted up to 7 days has a sound halachic basis upon which to rely. For the same reason, after the Torah reading of Mincha on Shabbat, it's permissible to tie the scroll shut with a simple knot and a slip knot over it, as is common with Ashkenazi Torah scrolls, since the congregation plans to untie it to read from the Torah scroll again on the Monday morning, respectively. Now, details about tying knots, friends, over here. Very interesting. Just give me a second. Okay. So now, okay. Number 9, this is כל קשר שלפעמים הוא נמלך עליו ומוטלו לעולם, אף על פי שבשעת עשייתו לא הייתה דעתו על מנת לקיימו. לעולם נחשב כאילו הוא קשר של קיימה, ואסור לקשרו בשבת, אבל קשר שאין דרך לקיימו רק לאיזו זמן מסוים, ולא לבטלו לעולם. אם גילה דעתו בפירוש שברצונו להתערב במוצאי שבת, מותר לקשרו בשבת. Okay, what's going on? Design. It's forbidden to tie a knot on Shabbat if it is commonly left to remain tied indefinitely. Although the person tying it now does not intend to leave this knot tied for any length of time, it's allowed on Shabbat, however, to tie a knot that is commonly left tied for an intermediate length of time, as long as he declares when tying it that he intends to untie it on Saturday evening after Shabbat ends, over there. Now 2 knots, one onto the other. יש אומרים שצריך להיזהר שלא לקשור בשבת 2 קשרים זה על גב זה, אף על פי שאינו עושה כן לקיימה, מפני שאין אנו בקיאים לדעת מה הקשר מעשה אומן, ושמא 2 קשרים זה על זה, נחשבים כמעשה אומן, ורק במקום צער אין להחמיש שואל ואינו אלא איסוד רבנן, במקום צער לא גזרו. ועושה קשר בראש החוט, דינו כשני, 2 קשרים זה על זה, שהוא מתהדק היטב שם, ויש חולקים ומתירים לקשור 2 קשרים זה על זה בשבת, כל שאינו עושה כן לקיימה, וכן המנהג פשוט, להציע לקשור בשבת 2 קשרים זה על זה, כל שבדעתו להציע קשרים בתוך 7 ימים, או לפחות בתוך 3 ימים, ומחמיא תבוא על הברכה, ונראה דהו הדין לקשור אחד בראש החוט. Okay, some poskim ruled over here that since we are not aware of the exact definition of a professional's knot, we must refrain from tying even the simplest knots, such as looping the 2 ends of a string through each other and then looping them a second time on top of the first loop. Even if one does not intend to leave the knot tied for an extended time period, one must refrain from tying such a knot. If the knot is necessary to alleviate someone from pain, however, it's permitted, since our sages did not impose this restriction where it would cause physical suffering over there. Looping a string through itself and tightening the loop into a knot is the equivalent of tying 2 strings together by looping them once and then again. Thus must be avoided as well, according to those poskim. Other poskim disagreed and ruled that there is no suspicion that these simplest of knots are in the category of a professional's knot. Indeed, the common custom in Israel is to tie or untie 2 knots on top of one another on Shabbat, as long as one intends to unite it within 7 days, or if one wishes to be stringent, within 3 days. It follows that the same applies to looping one string through itself. As mentioned above, anyone who refrains from tying these knots on Shabbat will receive a special blessing from heaven. Very, very interesting. Okay.
Number 9, tet. ספר תורה של אשכנזים, הרגילים לכושרו, אם נמצא שהוא קשור בשתי קשרים, זל זה מותר לפתוח הקשרים בשבת, וכמבואר. Okay, if people took an Ashkenazic Torah scroll from the Ark on Shabbat and discovered that its sash had been tied with a double loop, as described above, they may untie the sash on Shabbat respectively. Over here. Okay. Anyone tuning in the live chat, someone's asking what book it is. We're learning the Yalkut Yosef, friends, the second edition of it. Yalkut Shabbat through the Sephardi lens. Okay. Adding a second knot to a string, Yud. קשר בודד בחוט אחד שהיה קשור מלפני שבת. טוב להיזהר שלא להוסיף עליו קשר שני. בשבת לחזקו הדק היטב, וכן בקשר אחד הקשר את שני קצות החוט. What's going on here, friends? Yud. Okay, if a string has been looped around itself since before Shabbat, it's nevertheless recommended that one refrain from tying another loop around that first knot on Shabbat to strengthen it. Likewise, if two ends of a string have been tied together with a double loop, it's recommended that one refrain from the added third loop to that knot respectively. Okay, knots with a slip knot. What's it in? Yud Aleph. מותר לקשור קשר ועניבה על גביו, אפילו על מנה להתקיים. ויש מחמירים וטוב להחמיר שלא לקשור באופן זה אלא כשעומד ליצירו בתוך 7 ימים. אבל עניבה בלי שום קשר, או קשר אחד בלי עניבה. מותר אפילו עד להתקיים לעולם. What's going on here? Yud Aleph. It's allowed to tie two ends of a string together with a simple loop and then to tie a slip knot on top of it, even if one intends it to remain tied indefinitely. There are poskim who ruled stringently in this matter, however, and it's recommended to follow this stringency and refrain from tying such a knot on Shabbat, unless one intends to unite it within 7 days. Looping one knot without a slip knot, or tying a slip knot without a loop underneath, is permitted in any case, even if one intends it to remain tied indefinitely. That's very, very important to know also. Just give me a second. Just got some machine on over here. Okay. So friends, we are now on number 12. Yud Bet. Im kesher oed saruch na'alo be'erev Shabbat bekesher ba'niba או בלא כוונה, נקשר בשני קשרים זה על זה. תינוק קשר עשוי להתירו בכל יום, ומותר להתירו לאל שבת. ואם אינו יכול להתירו, מותר לחתוכו ולנתקו, ולא יעשה כן בפני עם הארץ. פן יבוא להקל יותר. Okay, what's going on here? Someone tied his shoes before Shabbat with the usual loop and slip knot, but accidentally it turned out to be 2 knots on top of one another. It's considered a knot tied with the intention of having it untied daily. Therefore, he may untie his shoelaces on Friday night. If the lace becomes so tightly knotted that one cannot undo it, he may cut it loose. This should not be done in the presence of an unlearned Jew, since this person may decide to invent even more leniencies for himself. So we've got to be careful there. Okay, Halacha Yud Gimel over here. י' ג' רצועות מכנסיים שהיו בנקב ומכנסיים נשמטו ממנו אסור להחזירם אפילו אם הנקב רכב מנקל אפשר להחזירן כיוון שדרך העולם לקשרם אחר כך גזרינן שמא יקשור קשר של קיימה. Okay, if the lace of a pillar of a pair of pants like one commonly finds on bathing suits has been pulled loose from them, it's forbidden to string it through the trousers again on Shabbat. I'll say just forbade this for the fear that after one strings it through the trousers, one will tie permanent knots at the end of the lace. And just as the final one in this section, Asur, Likshor b'Shabbat tzitziot b'talitot. It's forbidden to tie tzitzit strings into talit on Shabbat. Just excuse me for 1 minute. Just got this machine over here. Okay. Okay. So about that. Benefiting from malacha performed on Shabbat. If someone desecrates Shabbat by performing an act of malacha, it's forbidden to receive any benefit from the act over here.
The Shabbat is sacred, meaning that while it's sacred, the products of Malacha performed on Shabbat are not sacred or forbidden. Our sages impose even fines, we're going to see, varying severity of the different Shabbat desecrations that's taken place over here. Okay, so we're going to start off here. We're not going to cover the whole section today, but let's start it off anyway. We're in Siman 3188 over here. Okay, Aleph over here. Mi shava ubishel b'Shabbat im asaken b'mezid. שידע שיום שבת ומלאכה זו אסורה, אסור מבשל עצמו לאכול מתבשל, זה לעולם. אפילו אחר שבת, ולאחרים מותר לאכול מתבשלים במוצאי שבת מיד. ואף אם בישל במזיד לצורך אחרים, התבשיל מותר לאחרים במוצאי שבת מיד. ובישראל מומר, העושה כן דרך קבע לצורך אחרים. ראה להלן סעיף ח' ואין צריך להמתין במוצאי שבת שיעור שיספקו לבשל את המאכל במוצאי שבת. If a Jew cooks food on Shabbat b'mezid, knowing full well that by doing so he is desecrating the Shabbat, he may never eat that food over here, even after Shabbat. It is forbidden to all other people as well, but only until Shabbat is over. It then becomes permissible to all others immediately. It is not necessary to wait after Shabbat for the amount of time it would take to cook the food. That is so even if the Jew cooked the food specifically for those other Jews. And we've got to look back in Halakha number 8 regarding a Jew who cooks for others on Shabbat on a regular basis. Okay, so the punishment is imposed on the cooker, but not for everyone else seemingly over here. Now, Halakha bet. המבשל בשבת מזיד לצורך עצמו, אף שהתבשיל נאסר עליו לעולם. עם כל זה מותר לו למכור את התבשיל לאחרים, ואין צורך לנחות דמי הבישול במכירה, שאין מעשה שבת באופן כזה אסורים בהנאה. Although the Jew cooked on Shabbat b'mezid may never eat that food, he may sell the food to others for its full price. It's not necessary for him to deduct the cost of the labor involved with cooking it. The general rule is that a Jew may receive benefit from selling something produced through an act of Shabbat desecration. It's forbidden only to eat it or otherwise benefit directly from the actual malacha per se itself. Okay, halacha gimel. המבשל בשבת בשוגג, דהיינו שהיה סבור שמלאכה זו מותר לעשות בשבת, או שעשה כן על פי הוראות החם שטעה בהוראה, או שחשב שהדין לא נכנסה השבת, בכל כיוצא בזה, התבשיל אסור בו ביום, בין לו בין לאחרים. ובמוצאי שבת התבשיל מותר באכילה, גם לבשל מיד, ואין צריך להמתין בכדי שיעשו. ומה שמצוי כיום באיזה אנשים אומרים על כל דבר, אין בזה כלום, ואף שמסבירים להם את ההלכה, אינו מקבלים, אינו חשיב כשוגג, אלא הדבר נחשב כעושה מלאכה במזיד. ויש אומרים שבמקום צורך יש להקל בשוגג ליהנות מאותו מלאכה אף בשבת עצמה. אולם אין להקל בזה לספרדים, אף במקום צורך. אחר שקבלנו הוראות מרן שולחן ערוך, והוא אסר ליהנות מאותו מלאכה, בו ביום גם בשוגג. ולכן, אם עברו ונתנו בשוגג על הפלטה, תבשיל שלא נתבשל כלל, והתבשיל בשבת, אף אם אין להם תבשיל אחר, יאכלו לחם ושאר מאכלים, ולא יקלו בזה. וכל זה בדבר שיש בו בישול מן התורה, אבל בדבר שאין בו איסור בישול אלא מדרבנן, ועשה כן בשוגג. מותר ליהנות מאותו מלאכה כמבואר להלן, סעיף ס"ט. What's going on? Okay, if a Jewish person cooked on Shabbat b'shogeg by mistake, meaning he was not aware of that he was desecrating Shabbat, because let's say he thought that this was permitted, or a rabbi mistakenly told him it was permitted, or he thought that Shabbat had not yet begun, the food may not be eaten by anyone until Shabbat is over. Immediately after Shabbat, anyone, including the Jew who cooked it over there, may eat it. It's not necessary to wait after Shabbat for the amount of time it would take to cook the food. If a Jewish person is told that he is desecrating Shabbat through his act of cooking, and he disregards this reproach over here, claiming that there is nothing wrong with what he does and he is not willing to listen to the halacha, that is considered an act of mazid, an intentional desecration. Some poskim ruled that if a Jewish person cooked on Shabbat b'shogeg, it may be eaten even on Shabbat in a case of great necessity. Sephardi Jewish people, however, must follow the rulings of Shulchan Aruch, and he ruled that no one may eat the food on Shabbat under any circumstances. Therefore, if someone placed raw food on an electric warming tray and cooked it on Shabbat, that food may not be eaten on Shabbat, even if no one has other cooked food to eat. The entire discussion over here is talking about a case where the Jew
desecrated Shabbat through an act that is forbidden by the Torah. If his act of cooking was forbidden only by the rabbinic injunction, and he did it b'shogeg, let's say, by unintentionally, he may eat the food even on that Shabbat. And we've got to see halacha 54 with regards to it. So 3 more short halachot. Let's do over here. Okay. Dalit. Im sha'adabar lechacham habaki בהוראה, ויצא לו הדבר, ועשה כן על פי הוראתו, ואחר כך נתברר שאותו חכם טעה בהוראה, חשיב כשוגג אחר שעשה על פי הוראת החכם, אבל אם שאל הרב יודע מפורסם, כדי שאינו בקיא בהלכה, והשיב לו להיתר, ועשה כן בשבת על פי הוראתו, ואחר כך נתברר שאותו חכם טעה בהוראה, יש לומר החשיב כעשה במזיד, ואסור לו ליהנות מאותו מלאכה, שמאחר והחכם זה ידוע ומפורסם לכל שאינו בקיא בהלכה. לא היה לו לסמוך עליו. Okay, what's going on? If a competent rabbi ruled that a certain act is permitted on Shabbat, and after someone acted according to that ruling, he discovered that the rabbi had made an error over here, let's say, it's considered a case of shogeg. If a Jewish person asks a rabbi who is known to lack halachic expertise whether a certain act is allowed on Shabbat, and the rabbi told him that it is permitted, and the Jew relied on that ruling, but afterwards discovered that this rabbi was mistaken, this is considered an act of Shabbat desecration b'meizid over here. Therefore, any food he cooked through that act is forbidden to him forever. Since he knew of the rabbi's lack of credentials, he should never have relied on that ruling. Okay, 2 more halachot. Hey, hadavar pashut shadin. איסור הנאה ממלאכה בשבת שייך בכל מלאכות שבת, ולא רק מלאכה במבשל. מלבד מלאכת בורר. מיקה דין כאשר יבואו להלן, סעיף עין. לעניין מלאכה הוצאה רעה להלן, סעיף ס"ו. ולכן גם מי שעבר על מלאכה מבאר, או תוכן, או מלבן, וכל כיוצא בזה, אסור ליהנות מאותו מלאכה בשבת כמבואר. The fine that our sages impose on someone who desecrates the Shabbat, that he may not gain the benefit of that forbidden act, is not restricted to one who desecrates Shabbat through cooking. It applies to other acts of Shabbat desecration as well, such as kindling a fire, grinding, laundering, and other malachot. Okay, last halakha over here for the day. Vav, v'levichach mi shechibes b'Shabbat meizid אסור לו להשתמש בבגד זה לעולם, כדין המבשל בשבת מזיד שאסור לו להתבשל לעולם, וכיצד יעשה? יחסו ויתנפם בחול ויכבסם, ואז מותר להשתמש בהם, אבל לחפשם בחול בלי שיתנפם תחילה אין להטה. Okay, for example, if someone laundered clothing on Shabbat b'mezid, he may never again wear the garments he laundered. In this case, however, it is possible to undo his forbidden act by dirtying the garments on a weekday and laundering them again, and then it will be permissible to wear them. If he launders them a second time without dirtying them first, that is insufficient and the garments remain forbidden. We're going to look at halacha 66 concerning the malacha of carrying from place to place, and in halacha 70 concerning the malacha of bora. Friends, we're going to leave it here. Don't forget to subscribe to the channel over here, hit the like button, and watch over all the previous videos. Have a great day.